All right, so I've got the recording going, and we can actually see everything right now, unlike yesterday. And it seems like I am live. I am live. All right, cool. Then that's all working. Bienvenido, prego. Sono Roberto, a studio italiano ogni giorno. OGA giorno 53. Ho capito. I don't see it anymore. I think it's 53. We are going to let me pull that up, then let me pull that up. And it's not like I prepare for any of this. All right. So hey, I'm almost to chapter 3, far out. So the typical format is we do a little busu, we watch a Linguify video, and then I read like a 3-year-old for a while, and then I do some Rosetta Stone. And hopefully, eventually, it will sink in and I will start to speak Italian on a regular basis. But first, let's start off with the busu. I do 3 of these. And it's lagging behind. I started this not too long ago. So it lags behind the Rosetta Stone. But I'm good with that because it's all, repetition is how you learn, right? And on my other computer, I use my laptop for this, and on my desktop, I also have Rosetta Stone, and I've just started from the very beginning doing, and I thought about streaming that or recording it as a video and posting it out, but it's just I selected the option for just speaking and listening, so I don't get the reading or the typing, which is fine. I need to really work on my when I see it, I can pick up the theme of what's being said. But I have no fluency when it comes to speaking, and if I have to come up with words immediately on my own and spit them out, I vapor lock. Kind of makes you wonder how much of this I actually learn. But I've been doing this for 53 days, so how much should I know? I think more than I do, but I don't know how realistic my own personal expectations about how my progress is, because I think my progress is crappy. Il mio italiano è puzza. All right. Select the articles for masculine nouns. That would be una e un. Vorrei una bottiglia d'acqua. Vorrei una bottiglia acqua. Select the articles for feminine nouns. Una and un. That's my apostrophe. Mi dispiace. Mi dispiace. Solo contane. Posso pagare con la carta?
Posso pagare con la carta. Con la carta di credito. Credito. Posso pagare con la carta? Posso pagare con la carta. Fare prima lo scontrino alla cassa. Lo scontrino. Solo contanti. Solo contante. This means you can only pay by card. False. Uno spumante, per favore. Uno spumante, per favore. Per me un cappuccino, per favore. Per me, un cappuccino, per favore. Select all the masculine articles and masculine nouns. Un panino, uno yogurt. 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 I should have listened to it. You just had a pasticcino, and it was so good that you want 2 more. How do you ask for them? Vorrei ultra due pasticcini alla frutta. You enter an Italian pasticceria and you want to buy papa. Tiramisu, the singular and plural form of tiramisu, are different. That is false. Anything that ends in something other than A or O, I think. Or maybe it's just anything that ends with an accented, and that may be the deal. Anything that ends in an accented vowel, the singular and plural are the same. 2 torte, una alle mele e una al limone. Ah, anche 2 babà con crema al pistacchio. 2 torte, una alle mele e una al limone. Ah, e anche 2 babà con crema al pistacchio. Complete the sentence by typing the plural form of cannolo. Cannolo. Cannoli. Grazie. Vorrei un tiramisù. Vorrei un tiramisu. Un and tiramisu must be of the same gender. True. Vorrei un tè. Vorrei un tè. Tè is a masculine noun. True. Per favore. Spumante is a feminine noun. False. Vorrei un bicchiere d'acqua. Vorrei un bicchiere d'acqua. Vorrei un bicchiere d'acqua. 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 I'm not quite completely in the habit of ignoring the apostrophe either and making it all one word. Ta-dum! Pronouncing the letter G. Discover how to pronounce the letter G. Sounds like Sesame Street. Don't get me wrong, I like Sesame Street. Vorrei un gelato.
Listen and pay attention to the pronunciation of the letter G. Vorrei un gelato. When the letters G and GG are followed by an I or E, they sound like the G in gelato. G. Viaggio. Spesso. Oh, it's a whole sentence. Viaggio spesso per lavoro. GE. G. Vivo a Genova. Abito a Genova, ma viaggio spesso per lavoro. Abito a Genova, ma viaggio spesso a lavoro. The letter G in Genova is pronounced like the G in Viaggio. Viaggio. I got to get out of pronouncing that I too. Viaggio. It's not Giuseppe, it's Giuseppe. Studi a Perugia? Studia Perugia. Studi a Perugia? Studia Perugia. This would be Perugia. Perugia. Sei argentino? Sei argentino. Argentino. Vorrei uno yogurt alla fragola. Vorrei uno yogurt alla fragola. Vorrei uno yogurt alla fragola. When G and GG are followed by any other letter, they sound like the G in yogurt. Say inglese o galese. Vorrei una Vorrei la linguini alla Vorrei la linguini alla vongole. Sei inglese o gallese? Say in inglese o galese. In galese o galese. Vorrei le linguine alle vongole. Wait. Vorrei le linguini. Linguini. Pay particular attention to words containing the letters GHI and GHE. In such cases, we always pronounce the letters G and GG like the G in yogurt. Gaccio. Fungi. Gaccio. Fungi. Fungi. Ghiaccio. Funghi. Ghiaccio. Funghi. See, that's one where you do pronounce the I. Ghiaccio. I guess the I or the E isn't necessarily part of the diphthong, as in spaghetti. Whereas with CI and CE, it is part of the diphthong, so it's not pronounced separately. Ghiaccio, funghi, margherita, portoghese. Vorrei una limonata senza ghiaccio. 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 That would be giaccio. Per me una margherita. Per me una margherita. Sono portoghese.
Sono portoghese. The letter G in portoghese sounds like the G in gelato. Oh, false. It's a question. Match the words where we pronounce the letter G in the same way. Gelato, Perugia. Yogurt, fungi. Ta-dam! Let me get this install started. All right. Sorry for the interruption. Pardon the interruption. All right, one more of these lessons. What do you think? Describing what you do. Learn words like apparaio, a commesso. Oh, there's a review Che lavoro button fai? at the end. Remind me, I got to push that before I click out. Che lavoro fai? To ask someone what they do for a living, we can say che lavoro fai. We use the verb essere, to be, followed by the article and occupation. Have a look at the mini dialogue between Caterina and Matteo. Che lavoro fai? Sono un operaio. Che lavoro fai? Sono un operaio. Operaio. Un operaio. Un'operaia. Un operaio. Un'operaia. Sono un operaio. E tu? Lei è un'operaia. Lei è un'operaia. Sono un operaio. E tu? Sono un operaio. E tu? Un commesso. Una commessa. Un commesso. Una commessa. Sono una commessa. Lui è un commesso. Lui è un commesso. Un cameriere. Una cameriera. Un cameriera. Un cameriere. Un cameriera. Un cameriere. Una cameriera. Un cameriere. Un cameriera. Sono un cameriera. E tu? Sono una cameriera. Sono una cameriera. False. Match the pairs. Commesso, that's a shop assistant. As in commission. Commesso. Commessa. Operaio. Operaia. Cameriere. Cameri. Sorry about the buffering problem there. All right. Let's see if we can skip ahead. Di dove sei? That might be where are you from, not where are you. Di dove? Is that where are you?
In Italia, prego. If prego also means great, I don't know why I have that impression. It may not. All right. Grazie mille for stopping in. Buono dorme. Because I don't know what dreams are yet. Why is this? Yeah, let's leave the page and reload it. I'm getting bored. Un infermiere. There we go. Un'infermiera. Un infermiera. Un infermiera. Un infermiera. Un infermiera. Unfermiere. Unfermiera. That's such a subtle difference. Mia moglie è un'infermiera. Mia moglie è un'infermiera. Ta-dum! When it finally kicks in. Un insegnante. Un insegnante. Un insegnante. Un insegnante. A teacher. Sono un insegnante di chimica. Sei un insegnante? Sei un insegnante? Used for elementary, middle, and high school teachers. Uno stagista. Una stagista. Una stagista. Uno stagista. Una stagista. Lei è uno stagista. Lui è uno stagista. Lui è uno stagista. For professions ending in ante and ista, as well as for foreign professional titles, we only have one form for both men and women. In these cases, articles are especially key to understand who we are talking about. Un insegnante, uno stagista, un manager. Manager. Un insegnante. Uno stagista. Stagista. Un manager. Un manager. Un insegnante. Uno stagista. Un manager. Un manager. Una manager. Un manager. Mia figlia è un manager. Lui è un manager. Lui è un manager. È una manager o una stagista? È una manager o una stagista? No, false. Un giornalista. Un giornalista. Una giornalista. Giornalista. Un giornalista. Sono un giornalista. Sono un giornalista. Sono un giornalista. Select the correct masculine and feminine forms of job titles. Un insegnante. Oh, and match them. Un insegnante. Un insegnante.
uno stagista, una stagista, un manager, una manager. Ta-dam! Recap lesson, that's what I wanted to look at. Cool. Che lavoro fai? Un operaio. Un commesso. Un cameriere. Un cameriere. Un cameriere. Un cameriere. Una cameriera. Cameriere. Un infermiere. Un insegnante. Uno stagista. Un manager. Un giornalista. All right, I think we actually did 3 lessons today. I mean, 4 of those lessons. So we can goof off tomorrow, right? Oh no, that would have been 3. Far out. All right, now reading like a 3-year-old. Let's install that. It may get a little wonky like that for a few minutes while it installs video drivers. But it shouldn't affect the feed. Just make the thing wonky. Ora non si presenterà poi. Più. E ora non si presenterà più, perché stiamo per essere gettati in un'arena e combatterà fino alla morte. Come portai mai ringraziarlo. Qui? Come potei mai ringraziarlo? Qui? Non sembrerà granché sincero quando tenterò di tagliargli la gola. Il sindaco concluda il monotono trattato del tradimento e fa cenno a me e Peter di stringerci al mano. La sua è solida e calda come quelle pegnotte. Peter mi guarda dritto negli occhi e dà alla mia mano quella che credo dovrebbe essere una stretta rassicurante. Forse è solo una contrazione nervosa. Ci giriamo verso il pubblico mentre suonano l'inno da Panem. I'm guessing that's everybody sang the national anthem. Obey penso. Saremo 24.
Ci sono buona probabilità che qualcun altro lo uccida prima che lo faccia io. Di certo le probabilità non sono state molte benevole ultimamente. Ultimamente. Finito lino, veniamo pressi in custodia. Veniamo pressi in custodia. Non voglio dire che ci abbiamo ammanetato o roba simili, ma un gruppo di pacificatori ci scorta attraverso i portone principali per Palazzo di Giustizia. Puoi darsi che in passato qualche tributo abbia cercato di scappare. Io, comunque, non ho mai visto niente del genere. Una volta dentro, mi conducono in una stanza e mi lasciano sola. E il posto più lussuoso in cui sia mai stata. Ci sono tappeti grandi e spessi, un divano e delle sedie fonderate di velluto. Un divano e delle sedie fonderati del velluto. So cos'è il velluto? Perché mia madre ha un vestito con un colletto così. Mi sedio sul divano e non riesco a fare a meno di passare e ripassare le dita sul tessuto. Mi aiuta a ritrovare la calma mentre tento di prepararmi. I don't know how you emphasize the syllables, the syllables. The prepararmi alla prossima ora. Il tempo concesso ai tributi per dire addio ai loro cari. Non posso permettermi di farmi sopraffare dell'angoscia di uscire da questa stanza con gli occhi gonfi e il naso rosso. Piangere e
inamissibile. Ci saranno altri telecamere alla stazione, camere alla stazione ferroviaria. I like ferroviaria, I like that word. La prima e venire sono mia madre e mia sorella. Tendo la mano e prim e lei mi si arrampica in grembo. Mi mette le braccia intorno al collo e propria di testa sulla mia spalla. Proprio come faceva quando era piccola. Mia madre mi si siede accanto e ci abbraccia tutte e due. Per qualche minuto non parliamo. Poi comincio a spiegare tutto. Spiegare is on my verbs list, and it's one I don't remember. It's not to go back in. It's the other one. And obviously, I still don't know it. Poi comincio a spiegare tutto quello che devono ricordarsi di fare, ora che io non sarò più lì a farlo per loro. Prim non devi prendere nessuna tessera. Si stanno attente possono farcella con il latte e il formaggio della capra di Prim e con I piccoli commerci di farmaci che mia madre ha messo in piede per il gente del giacimento. Gail le procure la erbe che non coltiva da sé, ma lei deve fare attenzione a descriverli molto bene, perché lui non la conosce quando mi porterei loro anche della salvagina. Porterei loro anche della salvagina. Io e Gail abbiamo fatto un patto in proposito poi o meno un anno fa. E forse non ci dirà di essere pagato, ma loro dovranno ricambiare offrendogli qualcosa in cambio, tipo latte e medicamente. Evito di consigliare e prim di imparare a
cacciare. Ho provato a insegnarglielo. Insegnarglielo. Un paio di volte ed è stato un disastro. I boschi la terrorizzavano. Quando io colpivo un animale, le venivano gli occhi lucidi e cominciava a dire che magari potevamo curarlo se lo portavamo a casa subito. Però se la cava bene con la sua capra, quindi mi concentro su quello. Quando ho finito, if you thought I was kidding about reading like a 3-year-old, here we are. Quando ho finito di insuirli sul combustibile. I just want to make sure I don't miss any syllables in here. Combustibile. Sui barate e sul necessità di continuare a scuola. La scuola. Mi giro verso mia madre e la prendo per un braccio. Stringendo forte. Stringendo forte. Stammi a sentire. Mi stai a sentire? Enuisha, I still think it's sha, right? Enuisha allarmata dalla mia veemenza. Di sicuro sa già cosa sto per dirli. Non puoi andartina di nova. Dico. Gli occhi di mia madre incontrano il pavimento. Lo so, non succederà. Non succederà. Non riuscivo a evitare che. Beh, stavolta devi evitarlo. Non puoi timbrare il cartellino di uscita e lasciare sola prim. Non ci sarò più io a tenervi in vita adesso. Non ha importanza cosa mi succederà. Cosa mi succederà. Qualsiasi cosa tu venda vida. Qualsiasi cosa tu veda in TV devi
termi che laterai per superarla. La mia voce si è alzata in un urlo. Dentro ci sono tutta la rabbia, tutta la paura che provai quando la mamma ci abbandonò. Abandonò. Tutta paura, tutta la paura che provai quando la mamma ci abbandonò. All right. We will pick up more of that domani when we continue reading like a 3-year-old. All right. The thing's going to get a little wonky. When it messes with the graphics drivers. Let me move that over there. Let me click on this. Andiamo con La bambina Rosetta aiuta Stone. suo padre. La bambina, una bambina, aiuta sua padre. Il bambino aiuta la bambina in biblioteca. Il bambino aiuta la bambina in biblioteca.